Good morning, everyone. Today we are going to study about the ME14 class 17A actually. ME14 606 Automobile Engineering class 17A. So in this class today we are going to study about the introduction about our automatic transmission system and its classification, and what are the automatic transmission system using planetary gears, and continuously variable transmission, and its conclusion, some references. Okay, so what is introduction about this transmission system? So the transmission system is a devices which use changes the gear ratios automatically. Okay, in the case of automatic system, it changes the gear ratios actually with the automatic, and then it is given to the power from the engine to the rear wheels actually. Okay, now it's another main purpose is to deliver the maximum efficiency, and also with the easier to drive, because they do not have the clutch pedal for the gear shift lever. As you know that the manual gearbox or manual system, we are using a clutch lever. Okay, a clutch pedal for the shifting the gear lever. So in here it is not there actually. Okay, now automatic systems contains some mechanical systems, and like hydraulic systems and electrical systems and some computer controls, which all together getting for a perfect harmony for the driving actually. So mainly the classification comes automatic transmissions using planetary gears are there, and also the continuously variable transmission system are there. So you can see the figure of automatic transmission using a planetary gears in the about here. You can see this one is an automatic transmission using a planetary gear, and here you can see it's a CVT, is also known as CVT, continuously variable transmission. Now what are the main parts, and how this automatic transmission system is going to work? So you can see that here we are using some planetary gears actually. Okay, so the main components of an automatic system transmission system is used is some planetary gear system is used, and a torque converter and a hydraulic system and a governor and a computer controls are there. So here you can see that the overall figure of a automatic system. You can see here in the wheels, you are connecting an automatic system from the engine to the rear wheel gearbox actually. So here you can see the main parts of a planetary gear systems are, first is there is a ring gear will be available, and there will be a planetary gear will be in the center, and sun gear will be in the main center, and then there will be some input shaft will be there. That input shaft gives the power to the ring gear, and you can see here the drum connected to the ring gear. This is the drum, the yellow part is connected to the drum connected to the sun gear, and this green colored part which is the output shaft, and which carries the planter gear actually. Here you can see that this green part is connected with the planetary gear, and then some clutch plug will be there available in here actually, and there will be another oil line is provided for the smooth running of the system, and clutch piston is also provided. So how these planetary gears are working actually? So as you know that the planetary gear system contains a lot of planet gears. Here you can see that in the central there will be a sun gear will be provided, and there is some planet gears are provided, and outer wheel system is also provided. Okay, so once this sun gear is rotating, and this planetary gear is also rotating, which rotate the entire whole system actually. So you can see that a set of gear which is in the given in the gears grouped around each other like some planets around the sun. So that is why it is named as a planetary gears actually. So the central gear which is called the sun gear, which mesh with the, it's a circular, and it is grouping with some gears called the planet gears, and it is mounted on a rotating carrier actually. Okay, so by holding one or more three gear elements in which is motionless, and the different ratios can be produced because of these two. So the planetary gear set are common in automatic transmission. So here some chart is provided.
Here you can see that what are the output and the calculation of the rear gear ratio. You can see that when the input is provided in the sun gear, the output for the planet gear, and you can see that the gear ratio will be 3 is to 4 is to 1, actually 3.4 is to 1. And here when the planet carrier gear is getting the 0.71 is to 1 actually. So the input is sun gear. Then here you can see that ring gear, for the ring gear, getting the ring gear, the second one, you can see that minus 2.4 is to 1 actually. Okay, so you can see that when the sun gear is more rotating, the planetary gear gets the output actually. Okay, so the input we are providing for the sun gear, and the planet gear getting the output. Okay, right. So here we already talk about some parts, okay, in this system. So the first part is the torque converter actually. So what is exactly the torque converter? So torque converter is a system which is converting this the entire torque to some our from the engine to the system. So it takes place in the of the clutch around found on the standard shift vehicle. So it uses oil for the transmission, or the transmission fluid for to transmit the power actually. So it can be divided in the main three members. First member is a pump or impeller, that is the driving member and rotate with the engine. And the second one is there is a turbine, that the impeller pane vanes are which pick up the fluid in the converter and you housing, and then it direct towards the turbine. And the third part is the stator. So if the fluid flow drives the turbine, and the turbine rotate and the terms and the transmission or input to the shaft actually. So once again I tell you, the torque converter which contains the main part. One is the pump or impeller, the second one is the turbine, and third one is the stator. So what's the function of the pump is to driving the members and rotate the engine with the engine actually. Okay, and the second one is the turbine's function is that it is which it having some impeller vanes will be there. So what is mean by the vanes is the അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട്, അതായത് ഫാൻ പോലത്തെ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഇംപെല്ലർ വെയിൻസ് ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ദി ഹൗസിങ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ടുവാർഡ്സ് ദ ടർബൈനിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഡ്രൈവ്സ് ദ ടർബൈൻ. അതാണ് ആ ഒരു മൊത്തം ഫ്ലൂയിഡാണ് ആ ടർബൈനെ കറക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് അറൗണ്ട് ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻപുട്ട് ടു ദി ഷാഫ്റ്റ്. സോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ എക്സാക്ട്ലി വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ദ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ. You can see that so here this black colored part is the flywheel, and you can see that there is a turbine part and pump part and stator part. The three parts are will be available here actually. Okay, so when it rotate, what happens is that the oil is rotating actually. So inside the transmission fluid is rotating, so which help to convert our rotation into as a torque actually. Okay, so you can see that here the blue colored part is the converter housing, and there will be the direction of the oil flow you can see as an arrow. And there will be some one-way clutch will be available here. You can see the one-way clutch will be available. And see this green color, this is the shaft of the transmission input shaft actually. So when the oil is when the flywheel is rotating, what happens is the oil is rotating, and this rotation of the oil which converted this transmission as a there is it creates a force actually inside, and that force is trying to rotate this or entire shaft actually. Okay, so in earlier times this transmission shaft and the engine crankshaft are these both are connected by using some clutches. Okay, in a manual system we both are connected with a switcher, but instead of that here it is connected with a fluid actually. Okay, a fluid. So that fluid is leaded that fluid is used for the transmission to the input shaft actually. Okay, right. Now the hydraulic system. So the complex maze of the passages and the tubes and which sent to the
transmission fluid under the pressure to all parts of the transmission and the torque converter. So the hydraulic system is used to passing through this entire system actually. Okay, so it means that um, as you know that there will be some oil that converted to the energy from the engine flywheel. So you know that when the engine is works, there will be some rotational energy is provided for the flywheel, and this flywheel is providing that same energy to the transmission system. But the transmission system is working in here automatic is by using some hydraulic system actually. Okay, some fluid is rotating, and the fluid energy of the fluid is converting into given to this engine shaft, the transmission shaft actually. Okay, so there will be some complex system, a small type of complex system. So the fluid under this pressure in all parts of the transmission and torque converter. So with some components it is used like they are given some oil pump and valve body and some shift valves actually. Okay, so the oil pump is then sent to some pressure to the pressure regulator and the valve body and the some rest of the components as it's required actually. So the valve body, you can see that this is a valve body. So it's also known as the brain of the automatic transmission, and it contains some maze of the channels. You can see that here. You can see that there's a lot of channels are available. So it contains of maze of channels and passages that direct the hydraulic fluid into a numerous valve actually. Okay. So these valves activate the appropriate clutch pack or the band servo to smooth shift of the appropriate gear for the each driving situation. So here you can see that the shift valve, what is exactly happens to here is you can see that there is a simple shift circuit are available. So the simply hydraulic pressure to the clutches and band to engage each gear. So determined when to shift from the gear one gear to the shift, and 1 to 2 shift shaft is determined when the shift from first to second gear. So you can see that there is a throttle pressure is available here and some clutches to band. So you can see that here some governors are available, and you can see this is a revolution. Okay, revoluting. This revolution is you can see that from the fluid of the pump is coming to here, and when the throttle is pressurized and it gives the some oil to the clutches and the bends. So continuously variable transmission. So here you can see that it is a transmission that change steplessly through the infinite number of effective gear ratios between maximum and minimum gear values. As you know that when the manual system we are using some gear ratios, we are everywhere there will be some gears are available. But when we are giving some first gear or second gear or third gear, what happens, a specific ratios will be available in there actually in manual system. But here it is not there actually. So here it is infinite number of gear ratios will be available. So it will be maximum or minimum values. Okay, so CVT or these continuously variable transmission which operate smoothly, and there are no gear changes because of the some sudden jerk. Okay, so sudden നമ്മൾ ഗിയർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനുവൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ജെർക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ സി വി ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ജെർക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല. ഓക്കെ, സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് 25% ഓഫ് ഫ്യൂവർ മൂവിങ് പാർട്സ് ടു ദി സി വി ടി. സോ സി വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, സി വി ടി ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഏകദേശം ഒരു 25% മൂവിങ് പാർട്സ് കുറവായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ത്രോട്ടിൽ പൊസിഷൻ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ത്രോട്ടിൽ പൊസിഷൻ, എവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ടിൽ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ദി വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ് ആൻഡ് എൻജിൻ ഓവർലോഡ്, and all these things we have to know. Then only we can use the computer controls.
So for that, downshift automatically when going to the downhill, and the control the speed and reduce the wear of the brakes. Okay, and also upshift is when the braking on the slippery surfaces to reduce the braking torque applied by the engine actually. ഓക്കെ, സോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അപ്പ് ഹില്ലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ഹില്ലാണോ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ഡൗൺ ഹില്ലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഇനി സപ്പോസ് സ്ലിപ്പറി സർഫസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ടോർക്ക് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, so all these things are controlled by the computer controls nowadays, and ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ സോ the inhibit and the upshift when they going to turn on a winding road. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു റോഡ് വൈഡിങ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേണിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന ഷിഫ്റ്റ്, അതായത് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Now rear axle drives. So there is mainly two types of drives are for the rear axle. First one is the Hotchkiss drive, second one is the torque tube drive. So torque tube drive is a system that is generally used for the passenger cars, and it is heavy commercial vehicles യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഫിഗർ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് ലാമിനേറ്റഡ് സ്പ്രിങ്സ്. ഓക്കെ, അതിൽ ലാമിനേറ്റഡ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ദാറ്റ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രെയിമിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സ്വിങ്ങിങ് ഷാക്കിൾ അറ്റ് ഈച്ച് എൻഡ്, ഓരോ എൻഡിലും അത് ആടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. And there will be some tubular member called torque tube. Okay, that encloses the propeller shaft and bottled rigidly to the axial casing actually. Okay, so and there is a torque tube that is positioned in the front by ball and socket joint, and that is located in the near the gearbox or the cross member of the frame. Okay, so there will be some torque tube is positioned in the front by the ball and socket joint. You know, the ball and socket joints are coming in between this transmission system and the rear end gear system. So that is also provided, and there is will be some small diameter propeller shaft is installed inside the torque tube and splined to the final drive of pinion. So universal joint is installed at the center of the ball joint and also allow this angular deflection of the drive. So here you can see that this is the system. So in the design of the torque, reaction of the driving thrust can be taken by this torque tube. So what is this system actually? Torque tube drive is actually, so torque tube drive is a system that is connected in the rear axles for the transmission system to our rear axle drive actually. So the energy or this transmission that revolution is given to the system. Okay, so there will be, you can see that here is some ball joint is in the end. Here you can see that there is a ball joint, and there will be some torque tube is available here, you can see. So that gives the transmission, and there will be some swinging shackles are available here, you can see some shackle systems are available. So as you know that there will be suspension system is a small type of suspension system. Okay, and you can see that this is the system, and this is the torque tube. Here in the center you can see that there is a torque tube, and right. mm, and this is a side view of this entire system. Okay, so Hotkeys drive is another type of drive which is commonly used for the passenger car and heavy commercial vehicles. So here we uses two rear leaf springs actually. Okay, which is longitudinally mounted, and they are connected to a frame called the fixed. Okay, and also there will be some pivoted joint in the front, and swinging in the shackles at the rear actually. So a universal, same as a universal joint is mounted at the each end of the propeller shaft, and that is also accommodating this shaft length due to the deflection of the springs.
So this drive is therefore incorporated the open propeller shaft and two universal joints and the slip joint. So you can see here. So here in this one also you can see that yeah, 1 minute. Yeah, there will be, this is the power, and here you can see that there is a two universal joints, and this is the propeller shaft, and this will be the arrangement. Here you can see that this arrangement. So this is a frame of the engine frame. Actually this is the frame where we connected these leaf springs. Two leaf springs are connected, and you can see here this is a swinging shackle. Okay, and this will be sliding joint that must allow this the difference in the length actually. So this is the Hodgkiss drive actually. Okay, so what is exactly these two drives are there? You know that when the engine given a drive power to the driving system, that is automatic, this ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിയർ ആക്സിസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റാണ്. ഈ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻ്റയർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബാക്കിലുള്ള നമ്മളുടെ ഡിഫറൻഷ്യലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഡ്രൈവ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഹോട്ട്കിഷും അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് റൂട്ട് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് നൽകില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ടേണിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സസ്പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോട്ട്കിസ് ഡ്രൈവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോർക്ക് റൂട്ട് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു പവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെവല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റേതായുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡ്രൈവ്സ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. എനിവേ, താങ്ക് യു.